මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා කියලා. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයා විභාගයේ පාස් වුණා කියලා. මට දැනගන්න ලැබුණා එයාලා ඔයාගේ සල්ලි හොරකම් කරා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහේ යම්කිසි දෙයක් අපිට දැනගන්න ලැබුණා කියන අදහස දෙන ෆ්‍රේස් එක පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මට දැනගන්න ලැබුණා කියන අදහස දෙන්නේ I got to know that. 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 මට දැනගන්න ලැබුණා. මට දැනගන්න ලැබුණා කියන අදහස දෙන්නේ I got to know that කියන phrase එකෙන් නම් අපිට හදන්න ඕනේ ඒකට එකතු කරලා මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා කියලා. එතකොට අර I got to know that කියන phrase එක අපි එහෙමම තියාගෙන ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා. Your father came to Sri Lanka. Your father came to Sri Lanka. Your father came to Sri Lanka. දැන් ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න. I got to know that your father came to Sri Lanka. I got to know that your father came to Sri Lanka. I got to know that your father came to Sri Lanka. මතකනේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ වෙන එකක් මට දැනගන්න ලැබුණා I got to know that. ඊළඟ එක your father came to Sri Lanka. දැන් ওই දෙක එකට සම්බන්ධ කරපුවාම අපේ අදහස එනවා. I got to know that your father came to Sri Lanka. I got to know that your father came to Sri Lanka. සමහර විට මේ වාක්‍ය ටිකක් දිගයි වගේ දැනේ. ඕකේ. ඒ වුණාට කීප වතාවක් හොඳින් කියවන්න මේක. හොඳින් කියන්න, කටහුරු වෙන්න කියන්න. I got to know that your father came to Sri Lanka. I got to know that your father came to Sri Lanka. I got to know that your father came to Sri Lanka. I got to know that your father came to Sri Lanka. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා කියලා. ඕකේ, මම හිතන්නේ පළවෙනි අයිඩියා එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පිළිබඳව යම් දැනුමක් තියෙන ඔයා සඳහා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක පටන් ගන්නවා ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8:30ට. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී ඔයාගේ අදහස් නිවැරදිව ගලප ගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි අදහස් ගලපලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මේ පාඨමාලාවේදී සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාගාව තියෙන දැනුම භාවිතා කරලා ඒවා කොහොමද නිසියාකාරව පෙළගස්වලා කෙනෙක් එක්ක නිවැරදිව හොඳ ෆ්ලෝ එකක් එක්ක කතා කරන්නේ කියන විදිය පිළිබඳව තමයි පුහුණුවක් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න 26 වෙනිදා පටන් ගන්න ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයා විභාගයේ පාස් වුණා කියලා. එහෙනම් මට දැනගන්න ලැබුණා කියන අදහස දෙන්නේ I got to know that කියන phrase එකකින්. I got to know that. I got to know that. ඔයා විභාගයේ පාස් වුණා කියලා. You passed the exam. දැන් ওই දෙක එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මට දැනගන්න ලැබුණානේ ඔයා විභාගයේ පාස් වුණා කියලා. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. I got to know that you passed the exam. Right? වැඩි හොඳට ගොඩ දාගන්න ලස්සනට මේවා කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න. මට දැනගන්න ලැබුණා එයාලා ඔයාගේ සල්ලි හොරකම් කරා කියලා. එතකොට මට දැනගන්න ලැබුණ අදහස දෙන්නේ I got to know that. එයාලා ඔයාගේ සල්ලි හොරකම් කළා. They stole your money. They stole your money. දැන් ওই දෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. I got to know that they stole your money. I got to know that they stole your money. I got to know that they stole your money. I got to know that they stole your money.
I got to know that they stole your money. මට දැනගන්න ලැබුණා එයා ඔහුගේ කාර් එක විකුණුවා කියලා. I got to know that ඒ මට දැනගන්න ලැබුණා. ඔහු විකුණුවා ඔහුගේ කාර් එක. He sold his car. I got to know that he sold his car. I got to know that he sold his car. I got to know that he sold his car. I got to know that he sold his car. I got to know that he sold his car. I got to know that he sold his car. I got to know that he sold his car. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයා ඊයේ shopping ගියා කියලා. Okay, you went shopping yesterday. ඔයා ඊයේ shopping ගියා. You went shopping yesterday. You went shopping yesterday. දැන් මට දැනගන්න ලැබුණා. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. I got to know that you went shopping yesterday. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔයාගේ මාමා අනතුරකට මුහුණ දුන්නා කියලා. ඔයාගේ මාමා අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. Your uncle faced an accident. Your uncle faced an accident. එතකොට I got to know that මුලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. I got to know that your uncle faced an accident. I got to know that your uncle faced an accident. I got to know that your uncle faced an accident. ඔක තවත් ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන්. Your uncle met with an accident. Your uncle met with an accident. Then I got to know that end on. I got to know that your uncle met with an accident. I got to know that your uncle met with an accident. I got to know that your uncle met with an accident. I got to know that your uncle met with an accident. I got to know that your uncle met with an accident. ඒත් එකම I got to know that your uncle faced an accident. I got to know that your uncle faced an accident. මට දැනගන්න ලැබුණානේ ඔයාගේ සහෝදරයා සංවර්ධනයක් දිනුවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ සහෝදරයා සංවර්ධනයක් දිනුවා. නැත්නම් ওই සිංහලෙන් සමහරු කියන සංවර්ධනයක් ඇදුනා කියනවා, වැටුණා කියනවා, ජයග්‍රහණය කරා ඔය අදහස් ගන්නවා. එතකොට your brother won a lottery. Your brother won a lottery. Your brother won a lottery. මට දැනගන්න ලැබුණා. I got to know that your brother won a lottery. I got to know that your brother won a lottery. I got to know that your brother won a lottery. I got to know that your brother won a lottery. ඉතින් මේ කියලා දීපු අදහස් ටික මේ වාක්‍ය ටික මම වීඩියෝ එක යන අතරේම හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. කියවන්න වාක්‍ය ටික හොඳට කටහුරු වෙන්න 10 12 වතාවක් 20 වතාවක් කියවන්න. එතකොට ආයේ වෙනම ඒ දේවල් වලට මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම වාක්‍ය කීප වතාවක් කියනවා මාත් එක්කම යන්න වැඩි. රයිට්? ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක නැවත වතාවක් බලලා මේවා හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. Right, okay, then that's enough for the day. Let's meet with another useful and very practical video like this. So don't forget, if you get any issue with these things, please get me a call. I will definitely help you. Right, so goodbye and take care.